Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear fellows. Hope so that you will be all fine by the grace of Allah Almighty. Today I'm going to deliver you the lecture of Intermediate Part 1's play that is about Oyster and Pearl. Urdu meaning is Seep or Moti. In this, we will first read about the characters, the symbolism, the summary, and the theme of it. So let's start from the characters very first. Very first character we find here, that is about Harry Van Dawson, who is a barber here. The next character is Vivian Miss McCutcheon, a new school teacher. Then the Clark Larrabee, Clay's father. Then Roxana's Larrabee, Clay's sister. Greeley, Clay's pal, and Clay Larrabee, a boy on Saturday. There is a character of a judge also, Apple Garth. There is a man who is a writer here, and then the Wozak, a watch repairer. So at first we see the symbolism. The sea symbolizes life here. ड्रामे में यहाँ समुंदर जिंदगी की अलामत है. The next symbolism we find here, that is Clay and Clark Larrabee symbolize the problems and difficulties of life. क्ले और क्लार्क लैरबी ज़िंदगी के मसाइल और मसाइब मुश्किलात की अलामत है. The Oyster symbolizes obstacles, the difficulties here, and the pearl is hope here. ड्रामे में ऑस्टर यानी सीप यहाँ मुश्किलात और पर्ल यानी मोती उम्मीद की अलामत है. So in Oyster and Pearl we find a character of a barber, Harry Van Dawson, who has the philosophy take it easy. जिसका ये फ़लसफ़ा है उस हजाम का कि take it easy. What is take it easy? We see this is the basically theme of Oyster and Pearl. Take the life so easy and relax and then life will be much comfortable. ड्रामे का मरकज़ी उन्वान ही यही है कि ज़िंदगी को आराम और सुकून से लिया जाए, फिर ज़िंदगी भी बहुत आरामदेह और पुरसकून हो जाएगी. Then we start our summary. The Oyster and Pearl is a comedy play. बुनियादी तौर पर ये एक मज़ाहिया ड्रामा है. It takes place in Henry's shop in Occupy the Sea in California, state in USA. ये हैरी की दुकान में वकूफ़ पजीर होता है जो कि ऑक्यूपाई द सी कैलिफोर्निया, जो कि एक अमरीकी रियासत है, वहाँ पर है. Here the members of the community are closely knit together. यहाँ मुआशरे के जो अरकान हैं एक दूसरे के साथ अच्छे तअल्लुक़ के साथ जुड़े हैं. The people are generally poor. लोग अमूमन गरीब तो हैं. And they live nearly hand to mouth. और वह बमुश्किल ही अपना गुज़र बसर कर पाते हैं. बट दे आर वेरी पोलाइट एंड लविंग पीपल. लेकिन वो बहुत ही शाइस्ता और मोहब्बत करने वाले लोग हैं. देयर इज़ नो हीरो इन द स्टोरी एज़ वेल. कहानी में एक और बात ये भी है कि इसमें कोई हीरो नहीं है. द राइटर कन्वेयर्स दिस मैसेज थ्रू डिफरेंट करैक्टर्स. और मुसन्निफ़ अपने पैगाम को मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए से आगे पहुंचाता है. हैरी इज़ अ बार्बर. हैरी एक हजाम है. ही इज़ अ वेरी सोशल एंड लविंग पर्सन. वो एक मशहूर समाजी और मोहब्बत करने वाला शख्स है. ही गिव्स पुअर पीपल हेयर कट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. वो गरीब लोगों के बाल तो मुफ्त ही काट देता है. यूजुअली ही एक्सेप्ट्स वट एवर द कस्टमर्स पे हिम. आम तौर पर वो चीज़ें या पैसे कबूल कर लेता है जो उसके मुआवजे के तौर पर उसके सार्फिन या गाहक उसे अदा करते हैं. ही एंटरटेन्स हिज कस्टमर्स एंड फ्रेंड्स बाय हिज अम्यूजिंगली रिमार्क्स. और वो अपने मज़ाहिया तबसरों से, बातों से अपने सार्फिन और दोस्तों को महजूज करता रहता है. Clay is another character, a young boy, is very close to Harry. Clay एक नौजवान लड़का है, एक और किरदार है जो कि हैरी के बड़ा करीब है. Clay is good natured. उसकी तबीयत, उसका मिजाज, उसकी फितरत बहुत अच्छी है. He is very much concerned about his father who had left the house because of a family clash. और वो अपने बाप के मुतल्लिक बहुत फ़िक्रमंद है जो कि एक घरेलू मसले की वजह से
گھر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. Clay's father Clark is also a loving person. Clay کا باپ کلارک لیڈبی بھی ایک بہت ہی محبت کرنے والا انسان ہے. Though he had left the house owing to a clash, اگرچہ کہ ایک مسئلے کی وجہ سے وہ گھر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا, he still cares a lot about his family. لیکن وہ پھر بھی اپنے خاندان کے متعلق بہت زیادہ احساس کرتا ہے. He gives $30 to Harry for his family. وہ اپنے خاندان کے لیے ہیری کو $30 دیتا ہے. He also asks him not to tell his family that he had given the money. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کے خاندان کو مت بتائے کہ یہ پیسے اس نے دیے تھے. There is a character of man who is also very decent and open-hearted person. یہاں ایک اور کردار بھی ہے ایک آدمی کا جو کہ بہت ہی مہذب ہے, شائستہ ہے اور کھلے دل والا انسان ہے. He could not have his hair cut. اس نے بال تو نہیں کٹوائے. But still he gave the barber $1. لیکن اس نے حجام کو $1 ادا کر دیا. All the people we meet in the play believe in the take it easy philosophy of life. یا اس ڈرامے میں جتنے بھی لوگ ملتے ہیں وہ زندگی کے اس آسان فلسفے ٹیک اٹ ایزی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. They are simple, modest and caring. وہ بڑے سادہ ہیں, عاجز ہیں اور محبت کرنے والے ہیں. They have strong emotional attachment with their friends and family. ان کا اپنے خاندان والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ جو رغبت ہے, لگاؤ ہے, بہت زیادہ مضبوط ہے, جذبات کی حد تک ہے. Miss McCutcheon, another character, a young girl who is a school teacher here, attracts the attention of the viewers. Miss McCutcheon جو کہ ایک اور کردار ہے نوجوان لڑکی کا جو کہ ایک اسکول کے استاد بھی ہیں, وہ یہاں پر سامعین کی توجہ کو کھینچتی ہیں, متوجہ کرتی ہیں. She is charming and beautiful. وہ بہت ہی دلکش اور خوبصورت سی لڑکی ہیں. She always thinks about the welfare of others. وہ دوسروں کی فلاح و بہبود کے متعلق ہی ہمیشہ سوچتی رہتی ہیں, اسپیشلی خاص طور پر اباؤٹ دا اسکول گوئنگ چلڈرن, اسکول جانے والے بچوں کے متعلق. شی از اے ڈیوٹیڈ ٹیچر. وہ ایک پرخلوص استاد ہیں. شی وانٹس ٹو لک لائک دا پیپل آف دا کمیونٹی. وہ اس معاشرے کے لوگوں کی طرح ہی دکھائی دینا چاہتی ہیں, سو دیٹ تاکہ شی از ایکسیپٹڈ بائی دا کمیونٹی, کہ معاشرہ بھی انہیں اسی طرح تسلیم کر لے, اس لیے وہ ان جیسا دکھائی دینا چاہتی ہیں. She is ready to offer a sacrifice for the betterment of the children and people living there. وہ وہاں رہنے والے لوگوں اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے قربانی تک دینے کے لیے تیار ہیں. Clay finds an oyster on the beach in the meanwhile. اسی اسنا میں کلے کو ساحل سمندر سے ایک سیپ مل جاتا ہے. He believes a larger pearl in the oyster. وہ یقین رکھتا ہے, اسے امید ہے کہ اس سیپ میں ایک بڑا موتی ہے. That should be worth of at least $300, کہ جس کی کم از کم مالیت $300 ہونی چاہیے. بٹ مس McCutcheon says, یعنی لیکن یہاں پر مس McCutcheon کہتی ہیں that there is no pearl in the oyster, کہ سیپ میں تو کوئی موتی ہی نہیں ہے. All this conversation is heard by the writer. یہ ساری گفتگو مصنف سن لیتا ہے. Who had come there to have a haircut, جو کہ وہاں بال کٹوانے کے لیے آیا ہے. He inwardly knows the miserable condition of the people. وہ وہاں کے لوگوں کی بری کیفیت, پسماندہ حالت کے متعلق اندرونی طور پر جانتا ہے. And voluntarily helps them. اور وہ رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کرتا ہے. And buys that oyster. اور وہ سیپ کو خرید لیتا ہے. And pays $300 for it. اور اس کے لیے وہ $300 بھی ادا کر دیتا ہے. And leaves just in the sake of the help of Clay. اور کلے کی مدد کرنے کے حوالے سے وہ یہ سب کام سر انجام دیتا ہے اور $300 کی ادائیگی کے بعد چلا جاتا ہے. Clay gets happy when he finds $300. کلے بھی $300 پا کر بے حد خوش ہو جاتا ہے. Now Clay's father has also come back home after reading the ad in the newspaper. اور اب کلے کے باپ بھی اخبار میں اپنی گمشدگی کا اشتہار پڑھ کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے. Almost all of them have a good sense of humor. کہ یہاں اس ڈرامے میں جتنے بھی کردار وہ سب ایک اچھے مزاح کے ایک احساس میں دکھائی دیے ہیں. As the play begins and ends on a same happy note. جس طرح سے ڈرامہ ایک اچھے انداز میں شروع ہوتا ہے اسی سے اچھے انداز میں ختم ہو جاتا ہے. So dear fellows, hope so that you have enjoyed the story and the summary of
this play Oyster and Pearl. Hope so. The students will learn it and enhance their capacity and the mentality level about this play. So, but don't forget to subscribe my YouTube channel English Contents Pro. Stay blessed. Allah Hafiz.